asiatische 100 Watt Membranpumpe, der Klassiker. Das ist aber jetzt nicht die Beleuchtung, oder? Hey liebe Freunde, wir schauen uns heute ein Video an von Keep Fish Simple zu einem der spannendsten Themen, die es in der Aquaristik gibt, meiner Meinung nach. Und das ist immer dieser Move von weniger Aquarien bis ich baue mir in den Keller eine Aquariumanlage und bringe das Hobby wirklich an das Limit. Gerd Voss hatte mal gesagt, ein Hobby ist erst dann ein Hobby, wenn man es übertreibt. Ich finde es immer sehr spannend, Leute zu sehen, wie sie ihre eigene große Anlage bauen, weil jeder macht es gefühlt anders und man kann eigentlich auch aus jedem Video was mitnehmen für sich selber, für die Pläne, die man hat, die man vielleicht der Außenwelt noch nicht vorgestellt hat. Super interessantes Thema. Der Herr ist auch relativ erfolgreich auf YouTube. Der hat schon 200.000 Abonnenten. Also da werden die Videos bestimmt auch gut sein von ihm. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist mein erstes Video von ihm, was ich mir anschaue. Ich freue mich einfach zu sehen, was er sich da hingebaut hat und wie er sich das vor allem gebaut hat. Fischroom. Today we are going to be starting on the auto water change system in the fish room. Well, I guess continuing on with it. In the last video, or I guess the last two videos, we did a lot of construction and we've been building this huge fish room slash fish shop for the past 2 months now. It's been a little bit over 2 months now. It is taking everything out of me, this project, and it is a huge effort. So currently we've got half the tanks in the room plumbed up and painted and all that kind of stuff. That's just been a major job. This is the shop that we're in now. Also ihr habt hier gesehen und fragt euch vielleicht, warum malt er da Aquarien an? Das ist Sichtschutz und man kann da easy mit normaler Farbe die Aquarien abdunkeln. Hat den riesen Vorteil, also wenn ihr plant, eine Zuchtanlage zu bauen, ist das Problem, da darf nicht zu viel Zeug rumfliegen, weil es muss clean sein, man muss die Gesundheit der Tiere checken können und oftmals sind solche Becken dann ohne Bodengrund. Wenn du dann beispielsweise die Bodenplatte schwarz färbst, dann hat es einen mega Vorteil, weil die Tiere sich viel besser ausfärben. Also ich kenne teilweise Züchter, wo du in ihre Zuchträume gehst, die weder ihre Becken beleuchten noch die Boden abgedunkelt haben. Und egal was sie züchten, es sieht komplett blass aus. Deshalb würde ich auch, wenn man züchtet, unbedingt meiner Meinung nach die Becken beleuchten und zumindest, wenn man keinen Bodengrund drin hat, abdunkeln. Zudem, wenn ihr Fische züchtet, ist es sogar gesetzlich Pflicht, dass ihr alle Außenseiten abdunkelt, damit die Tiere weniger Stress haben, dass sie nicht ins Becken nebenan reinschauen, dort quasi die nächsten Fische sehen und das einfach für die keine Ruhe bedeutet. Das ist sogar Pflicht in Deutschland. Und da gibt es auch so ein Merkblatt, also wenn man quasi so eine Zuchtanlage anmelden möchte, was man alles beachten muss. Wenn ihr da Interesse dran habt, das mal so eine Empfehlung, wie der Veterinär das quasi dann akzeptiert, das kann ich euch gerne verlinken. Sagt mir, ob ihr da Bock drauf habt. Die Tanks in here, so hopefully when this is all done, you guys come and visit my shop here in Brisbane. But we've got a little shop out front, another 250 tanks out back, which is an absolute nightmare. But today we're going to continue on with the auto water change system, and I'm going to show you guys hopefully that system turning on and working. I'm sure there's going to be leaks and things all over the place, but what this system will do is allow me to change water automatically. I can use rainwater and I can use tap water. Let me show you how the system kind of works and we'll continue on with the build. This is a little bit of a funny place to show you, but this will give you a really good indication of how this works. So what we have up here is the inlet for the water. So what we have is like a valve which will allow water to go to this whole entire rack of tanks if I turn it on or off. Now there's a big water tank that this is all connected to that we fill up with water, we then treat it, and then the water gets pumped in here. Now each of these racks of fish tanks has its own little valve. So if we want to make this a tap water rack, we just go turn this off and it won't pump any water in here. And if we want to fill it up with tap water, we turn it on for the tap water load and then we just blast it full of tap water. That's kind of complicated to explain, but I understand how the system works. So basically what it does is in every single tank we'll have a little inlet and it's going to pump water in, and then on the backs of every tank we have a little bulkhead and the water will then flow out and complete the cycle. So it works on the system of dilution. It doesn't actually drain and then fill it up again. It just like puts more water in the top and then the old water drains out and it kind of dilutes the old water. So we're finishing up putting in the rest of the like elbows and stuff to connect up all the rainwater tubes and all the air lines. I guess we'll get to it. To help us out with the construction.
Also kurz und knapp würde ich euch auch sehr empfehlen, also wir machen das schon relativ früh, seit unserer ersten Anlagen, dass wir Zuwasser- und Abwasserlauf haben für einen quasi halbautomatischen Wasserwechsel. Ey, das erspart euch so viel Zeit, es macht so viel mehr Spaß, das ist unfassbar. Also ich will das nie wieder missen. Nur ein Tipp meinerseits, automatisiert es auch nicht zu sehr, weil es hat schon eine gewisse Funktion, dass ihr trotzdem vorm Becken seid und den Hahn aufdreht und ins Becken schaut und euch ein bisschen beschäftigt, was passiert dort. Leute, also ich habe von Leuten gehört, die es komplett, dass es sogar mit Zeitschaltuhr angeht und alles wirklich von selbst funktioniert. A, irgendein Sensor kann spinnen und dann habt ihr ein Riesenproblem, und B, wie gesagt, ihr beschäftigt euch zu wenig mit den Becken und das kann wiederum nach hinten losgehen. Deshalb automatisieren, ja, geil. Aber man muss wie alles im Leben eine gesunde Mitte finden zwischen automatisch und noch trotzdem sich mit den Becken ausreichend beschäftigen. Of the auto water change system, I had my friend Grant, who's a plumber, help me link up all the PEX tubing to the tanks, and then I did all the rest of the little nitty-gritty bits. But it was a massive help, and you can see here him just showing us how some of this stuff's actually put together. So what do you mostly use the plastic pipe for rather than the copper? Water. Water. Cheaper. Yeah. That's why. You put a lot of faith in Dave and Quentin's work here. Yeah. It's not that far to fall, is it? No. Look at that. Yeah, that'll be another tap going on there eventually. Oh, yeah. For each side, you know? While Grant was working on all of that plumbing work, I continued on with making the bulkheads and doing all the Tefloning and all that kind of stuff. I've done a lot of it over the past 4 months, and there's still heaps to go, but I kept going on with it and just slowly getting it all done. Also der Part davon, die Verrohrung und so, das ist so klassische, wie arbeite ich mit PVC-Technik, und da gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet. Ich muss auch ehrlich sagen, da haben wir wenig Probleme gehabt. Ihr müsst nur auf Leitungen achten, wo später Wasserdruck beispielsweise drauf ist, dass die vernünftig gemacht werden und wie viel Wasserdruck aus eurer Leitung kommt. Denn beispielsweise, wenn alle Hähne zu sind und plötzlich der Wasserhahn offen ist und die Leitung halt nicht für so viel Bar ausgelegt ist, kann dann auch an der schwächsten Stelle dann was rausspringen. Das hatten wir bei unseren alten Anlage. Und da war halt die Regel aber, öffne erstmal die Hähne und dann öffne das Wasser und dann hast du nie Druck und nie Probleme. Also man macht sich da viel Sorgen, aber eigentlich ist das schon gut managebar, diese ganzen PVC-Geschichten, die man da für die ganze Wasserzufuhr und Abfuhr plant. Aber wie gesagt, Planung, also du musst halt alles davor planen, ein paar Mal überdenken, dann passt es auch. Also nimmt es jetzt auch nicht auf die zu leichte Schulter. The reason this Fischraum's running is I'm doing this. Yeah, true. Would you rather sit here and do this by yourself? I'd hate it. Yeah, exactly. We also had to run all that black irrigation pipe up the tops of the tanks, so you can see here us spreading some of it out and running it over the big tanks out the back for the grow out section. To secure these in place, we just use some cable ties. It's really easy to use, and it means we can easily move them or re-cable tie them if needed. This is important in case you have leaks in your system or something like that and you need to change out little parts of it. Ey, wenn ich da schon zuschaue, es ist so ein Traum. Ich kenne dieses Gefühl, wenn man die Anlage baut und das erste Mal kommt Wasser rein. Das ist wirklich einer der schönsten Aquarienmomente, die ihr haben könnt. Diese Vorfreude, diese Planung, und dann wird es langsam was. Das ist schon crazy. Jetzt mal zu einem anderen Thema. Also die verwenden hier Holz für die Anlage. Ich muss sagen, wir haben das bei unseren ersten Anlagen auch so gemacht. Ja, Holz geht gefühlt viel schneller. Also du baust hier sehr, sehr schnell eine Aquarienanlage, du kannst zum Bauhaus fahren,
die Sachen kurzfristig besorgen. Ich weiß aber gar nicht, ob es am Ende des Tages günstiger ist. Und wenn du aber den Zeitaufwand auch mit berechnest, also wir sind irgendwann auf diese ganzen Alu-Steckregale gekommen, also diese Alu-Vierkant, die eigentlich fast 99% der Aquarienanlagen damit gebaut werden. Das ist eigentlich easy so und es ist, glaube ich, unterm Strich gar nicht mal so viel teurer oder gar nicht teurer. Ich muss sagen, wir haben mit den Holzgeschichten, also wenn du die richtig massiv baust, okay, die halten auch Ewigkeiten, aber Holz lebt halt viel, also Holz lebt und bewegt sich auch und gerade wenn es viel mit Feuchtigkeit zu tun hat, kannst du es zwar so machen wirklich, dass es auch ewig hält, aber ich bin echt ein Fan mittlerweile von diesen Alugestellen, weil du auch nicht so viel hast, also wenn du beispielsweise ein Aquarienregal aus Holz baust, muss das Holz so massiv sein, damit du quasi die genannten Probleme nicht hast, aber so Alu-Steckregale, da ist eins so irgendwie ein Zentimeter in Länge und Breite und du hast halt nicht so viel Anlage, du hast viel Aquarium und wenig Anlage. Und ich finde, das sieht auch viel schöner aus. Ich finde, ja, da siehst du halt mehr Becken. Dieses Holzding sieht so ein bisschen uriger und self-made aus. Let the bucket fill up now again. They should have got there pretty good. Gotta look after these fish, mate. After Grant had finished making all the drains, Let's see if it works. it was time to give them a test with a bucket of water. So he just poured it down the drain and saw if it came out and if there was any leaks anywhere. Oh, look. Perfect. Herrlich, es funktioniert. Eine Sache, die wichtig ist, wenn ihr so Abwassergeschichten macht, schaut, dass die ein bisschen überdimensioniert sind. Ganz groß arbeiten, weil da kann auch mal irgendwann mal irgendwie eine Mooskugel reinkommen in die Leitung und die dann rauszubekommen, wenn das Ganze zu eng dimensioniert ist, ist wirklich ärgerlich. Da bei Abwasser immer darauf achten, dass es eine gute Dimension hat. Yeah, it's working perfectly. There's no drips, is there? No, there wouldn't be. Yeah. Every tap's got water ready to go. Well, just flip it on. Alright, you flip it on. Just do it on a little bit, eh? Let Yeah, the air out yeah. slowly. Oh. There'll be a lot of air in the line. You can hear it coming. Up. Oh, please work. You'll get the same happen out the other one too, at the other base later on. And that's coming through the filter as well. Yeah. Look at that. It's like a rain effect. What? 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 As if? Grab it. We're good. Also das ist eine Sache, die ich nicht ganz fühle, dass man Zuwasserleitungen so schmal dimensioniert, weil du halt einfach Probleme später haben kannst, dass es verstaubt. Ich fühle den Ansatz, dass man bei einem Wasserwechsel langsam vorgehen sollte, aber das kannst du auch mit einem Hahn bei einer etwas größer dimensionierten Leitung machen. Aber wie bekanntlich gibt es viele Wege nach Rom. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm in Zukunft laufen wird und werde da definitiv mal reinschauen. This one ready to go? Yeah, all the drippers are in. Yeah, I can't see any that are missing. Oh, down here. That one's gonna squirt water everywhere. Just tuck her in behind that glass there. Let's keep a close eye on that, hey? Everyone thinks you're smoking weed in the last video. Yeah, I know. Were you smoking weed? No. I'm allergic to it. What do you want, power saw or? After a majority of that plumbing work was done, it was time for Dave and Glenn to come back and help me make a few shelves to put my air pumps on. Don't try that on the film. I caught you red-handed. Yep. That's not touching it there. Help the ones that you could. No glimpse of doubt. Asiatische 100 Watt Membranpumpe, der Klassiker. Wir benutzen die auch und die sind super. Also die sind günstig, die sind super. Die halten sehr lange. Ab und zu musst du mal Membran wechseln.
Aber sehr geil. Was ich sehe, also wenn man das sieht, wie die Leute da auch Spaß haben, das ist echt voll gut für das Teamgefühl. Also ich erinnere, wenn ich jetzt an unseren Umzug denke oder den Aquarienanlagenbau oder grundsätzlich so das Geschäft umbauen, das sind immer so Zeiten, die vergisst du auch nicht. So, da hast du sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Das sind eigentlich fast schon eine der schönsten Zeiten. Deshalb finde ich es cool, das so bei denen zu sehen. Die haben auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, glaube ich, bei der ganzen Sache gehabt. Und so ein Video ist auch eine gute Erinnerung. Deshalb müsst ihr auch mal unseren Umzugsvideo anschauen. Das ist echt, die sind cool. Ich mag sie. The shop is so small, I had to come up with a way to have a checkout that wasn't going to take up a massive amount of space. I think he's getting something for him, just, isn't he? Yeah, come do the same thing. No, just wait. Ich get a hammer, so. At least this is the right spot this time. You're just the TA today. So you can see here I bought this cupboard with this bookcase kind of on top of it. We literally just screwed this into the wall and put a leg on it, and it's going to be our checkout. And it turned out quite good. I think that was surprising. So Looks like I must be the only person in the world using one of these for a checkout. All you need is a computer. So you should like tell a joke. Er ist mir sehr sympathisch. Ich glaube sogar, er ist mir sehr ähnlich. Ich habe auch immer die großen Pläne und lass das so machen beim Umzug und wir machen das so und so. Aber handwerklich bin ich einfach null begabt. Und dann stehe ich auch oft ganz dumm in der Gegend und brauche meine Leute, die irgendwie bohren können. Und Papa, kannst du das befestigen und dies und das. Also wir scheinen uns, da, was den Punkt angeht, beide sehr handwerklich unbegabt zu sein. Das ist, ich sehe mich voll in ihm. Also auch meine ersten Aquarienanlagen immer, wie mein Daddy mir da geholfen hat und ich da hilflos da irgendwie was wollte, aber er mir quasi nach der Planung immer bei den Aquarienanlagen geholfen hat. Das war auch so ein Familiending. Das ist schon geil. Das ist ein sehr schöner Prozess. Looks mint. That looks so good. Makes it look finished too. So Ja, yeah. I think someone hit your car. Yeah. Yeah, there's a big mark on it. Yeah. It must have been those people before, like pulling in. It's the mark on the back of your car. I got you some beers. I'll give half a dozen quickly. Yeah, I've got another half dozen. Oh yeah? Yeah. That's all right. I didn't know how hard I was going to go on you. I was meant to prank you ages ago. I was going to come out and go, Dave, someone just scratched the side of your car. They're still out here. Come get them. And that was my attempt to prank Dave. So that didn't go as planned, but in the end he did get his beers and it was really good to give them to him because they've helped me out a lot during this whole build. But I was expecting more of a reaction from Dave and I was a little bit disappointed that he didn't care that someone would have hit the back of his car, but that's just Dave. I got you some beers just to say thanks for letting me record you guys and all that. After this, it was time to start working on the lighting in the shop. So for the lighting in the shop, we just put up some fairy lights to decorate the room. And they look pretty nice, actually. Das ist aber jetzt nicht die Beleuchtung, oder? Weihnachtsbeleuchtung. Aber ist auch ein Weg. Zumindest LED. Man spart Energie in den heutigen Zeiten, nicht ganz unrelevant. And then to actually light the tanks, we just used LED floodlights. These are used for like outside and they have a daylight color. I used them in my last room and they look really, really good. So I just decided to use them in the shop. It was a really easy way and a kind of cheap way to link them all up, but it also looks really professional in my opinion. A lot of other shops would recommend using like aquarium lights because they want to sell aquarium lights, and I would have done that, but aquarium lights can be so expensive for 50 tanks, and realistically, I'm just focused on selling really good quality fish. If someone wants to buy a light, they're going to buy a light anyways. They don't need to see what it looks like exactly on all of my tanks, maybe one or two of them, but yeah. Bauleuchten? Ich weiß es nicht. Also vorweg, wenn du eine Aquarienanlage baust und die ist irgendwie 100 Meter lang oder so,
Also wir nehmen da auch keine Aquarienleuchten, weil wir vor allem Aquarienleuchten sind ja meistens in der Aquaristik für Wasserpflanzen auch wichtig. Und da nehmen wir auch Sachen, die zwar dem sehr nahe kommen, aber definitiv kein Aquarienleuchten. Das könnte wirklich kein Mensch zahlen. Das fühle ich schon ganz, aber ich bin gespannt, ob das jetzt so Bauleuchten sind oder sind das LEDs. Wie stark, also die sehen sehr stark aus. Der Sound ist weg. Are Ne? we? Right. We are living the dream again. Okay, we're gonna film Nick putting together furniture. Yeah, flat pack. He loves it. No, you don't get any butt crack with Nick. Stay in. Oh, look how nice and straight that is. How do you feel, Nick? Well, being recorded. Yeah. Well, by you a bit weird. Nick's on two, One's a little bit trickier. but you had the last one down, the fine art. Oh no, he's got the plan. Is he going to look at it? Oh, yeah, no, of course I'm going to look at it. Oh, okay. We will come back When I start swimming. when he starts swearing, yeah. Hey, Quentin. Yeah. What happened? Okay, ich würde jetzt mal ein bisschen skippen, ob wir noch mehr Aquariumteile bekommen. Was ist das hier? Shop? Das wäre interessant. Okay, and I guess to finish this video off, a lot of stuff has happened since I kind of updated you throughout this video. There's just so many things in this room that have been happening, and it's been really, really hard to record at the same time. So what I'm going to do is kind of like go around and give you a rundown of what we've done and what there is to do. So I just want to let you guys know that we will be open on the 30th of September. Please come in and have a look. I really need you guys to come. I've spent a lot of money on this room, and I need to pay for it somehow. So I need you guys to come support me and help me with, you know, getting the shop going. But it will be open on the 30th. We're going to do a cold opening, and then a bit later on we'll do a grand opening and have like a barbecue or something like that. But anyway, so we'll start off in the shop here. It's not a big shop, and when you come to the shop, you're only going to be able to go to this part of the room. So I think a lot of people are going to think that, like, from the videos, they're going to be able to go into the back and look at the breeding and stuff like that. There's just not really a way that we can let people do that. It's going to be too hard, like, to manage it, and like, we just wanted to keep everything for sale in the one spot. So we've got 50 tanks in here. The good thing about if you come to the shop though is you can actually see into the back. So we've got these panels here where you can actually look into the back and see what we're doing, the breeding, the, you know, quarantine and all that stuff. We've livened the place up with a few different plants. We're going to get a few more as well. These just help a little bit to open up the space. We've got our better system here, and then out back we've done so much. This is our quarantine rack, so all the fish that we buy we will be quarantining. I believe it's our responsibility to take the losses for the fish getting stressed from shipping and all that kind of stuff, and to wean the fish onto the local tap water. So we will be quarantining all of our fish. And I think we'll be the only shop in Brisbane that are actually doing this. I'm pretty proud to say we're doing this. I know a lot of people and other business owners just say it's not viable, but I just want to try and make it work. You can see here we've got some Danios. These are just some gold Danios that we've started out with. We've got the Cories up here. We've got some breeding racks over here. As you can see, we've got more breeding racks here. And then out back, we've still got to get the rest of these tanks, but we've got our grow out section. So big grow out section here. Over here, we've got our fry system. So this is like our fry raising system. This is for raising up like angelfish, cichlids and things like that. Out here, we've got a little packing area. So this is going to be for packing online orders once we get that back on. Our online store is currently closed because we've been building out this room. I've got my office in here. I'll show you guys this a bit later. It's not, I guess I can show you it now. It's pretty simple at the moment. So I might turn this into some kind of studio for recording YouTube videos, I'm not too sure, but just a little office. And then one of my favorite rooms is the breeding kind of hot room in here. So we've actually already got some babies in here. I guess we can show you guys that. So you can see in here we've got some panda eggs. I don't know if you can see that on camera, if it's too glary, but you can see all those little hatched pandas. So there you go, you can see a few of the hatchlings there. Geil. So those are a day old at this point. I've got more longfin pandas and stuff here.
I'll probably do a full fish room tour like in a separate video, but this is the breeding area. So we're going to spawn a lot of stuff here, and then it'll be moved to our grow out section. Got a little baby brine shrimp section here. We did make a video on that. And yeah, that's basically the whole room. So I'm really excited for you guys to come and have a look. I'd love to be able to take everyone through the back here, but it's just not viable. Like, it's just way too disorganized to keep people going through here. On opening day, I don't know, we might like let people in the back here, and I might take you guys on tours through here, but this is where the business gets done, and then out front's our shop. So it's just really strict. Don't ask. Like, I really wish I could take everyone through, but you just gotta stay in the shop. I guess we'll finish that ceiling tomorrow, and that'll probably be the end of the video. Oh! Whoa! Don't f with me. Now, a challenging part about having a fish room in a warehouse is heating. Here in Australia, for 4 months of the year, it's too cold to keep your fish outside. The temperatures just simply get too low for tropical fish, and I wouldn't have any success breeding or keeping fish in this room if I didn't heat the room properly. I thought that I'd get away with this because I have 2 aircons in the corner of the room. Okay, ich glaube, wir haben alles Relevante gesehen. Erstmal Props an ihm und wir wünschen dir viel, viel Glück mit deinem neuen Aquarium-Store, deiner Aquariumanlage. Er hat einen Merch-Store, also man sollte ihm definitiv folgen. Wir posten seinen Account, dass man ihm folgen kann. Wir lassen auf jeden Fall jetzt auch mal ein Abo da. Ja, es ist sehr spannend, fand ich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob er noch weitere Videos hat, die cool sind. Also ich abonniere ihn jetzt, ich werde jetzt alles mitbekommen. Auf jeden Fall eine sehr coole Aquarienanlage geworden. Hinten kann er züchten. Er hat sich einen Packtisch gemacht für seinen Online-Shop. Das klingt schon alles sehr solide. Er hat 200.000 Abonnenten, also Hut ab und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg.